Hello and welcome to Goa News Now, friends. On Tuesday this week, a pack of stray dogs attacked a 38 years old woman from Maimolem, Vasco. Since then, this issue has become a hot topic to be discussed on all social media platforms. आणि खूपशे दीस जाले आम्ही वॉच करताले. There has been reports published in local dailies about around 1200 dog bite cases reported in Murmugao Taluka in last 1 year, which means over 100 cases in a month. It is an alarming situation. So we decided to run a poll in our community section of YouTube channel, and what we have found yesterday that when we asked people whether the attacks by stray dog or pet dogs on citizen an issue in your area, and the option was yes or no, 67% people voted as yes. They say that this is a menace in their area, their locality. So we decided, as a responsible news channel, we decided to take this issue much forward to understand what exactly is the situation prevalent today. What is the feelings that citizens are having in their minds today with regards to stray dog and stray dog biting human in their locality, and this stray dog bite cases increasing of this type of cases. So overall, we decided to run a campaign to find out what exactly is there in people's mind. Similarly, we also decided to take political leaders' version on this issue, because they are the ones who can change the situation, which is at the moment, as per the citizen, alarming. So to begin with, we decided to talk to Vasco MLA Daji Salkar, because after this incident of Maimolem, he issued certain statements in the press that people giving serving raw foods to the dogs are the main people who are creating problems for others, because after eating raw meat, dogs many times become aggressive. So there were statement in the press. There was one statement also that we saw in the press where Daji Salkar was quoted saying FIR should be registered against those people feeding raw food to the animals, stray dogs. So we decided to talk to Daji Salkar, and our reporter spoke to him in the evening, yesterday evening, and watch Mr. Salkar had to say when we put forth all these questions. Also the questions which we saw in the social media where people have put their comments saying that raw meat is not the reason behind stray dogs becoming aggressive. So all sorts of questions were put on before Mr. Salkar, and watch what he had to say when we asked him. Also, viewers, please note that in future we will be also trying to take many other similar reactions, those in favor, those against, and put everything before you to decide whether this is an increasing menace or there are any solutions to मेनेस जो इशू हा बेसिकली गोंयांत जावं वास्को कशें पळयता तुमी जेन्ना तुमकां कळटा की बाबा कोणाक एक कुत्र्यान घास मारलो चावलो कितें जालें सो तुमकां फिलींग फर्स्ट फिलींग तुमची कशी आसता इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज कोणाकूय सपोज कुत्रो चाबलो जाल्यार आमकां पयलींच वायट दिसता. आमी सगळे मनीस लास्टाक आमकां कोणाक दुसऱ्या मनशाक चाबलो आनी तुमी पयलींचो इन्सिडंट पळयला तो चाबिल्लो तो इट वॉज सच अ बॅड बायट, आनी ते बी मानेर हांगा मानेर चाबले. केन्नाच खंय कुत्र्याक मानेर चाबपा दिवचें न्ही खंय, बिकॉज दॅट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट. सो ते जातकूच आमकां ऑटोमॅटीक म्हाकाच न्ही खंयच्याय मनशाक ते फोटोग्राफ्स पळयले नाजाल्यार ते हे पळयतकूच एक मनशाक राग येता, नाजाल्यार एक खूब वायट दिसता की अशें अशें जालें म्हणून. आनी तुमकां खबर आसतालें ते दोतोर सांगतालो गूड दॅट इट इज नॉट अ रेबीज डॉग म्हणून. ते रेबीज आशिल्ले जाल्यार शी वूड हॅव एक्सपायर्ड म्हणून. सेकंड इशू तो ते आतां बायलो मनीस, ती बी एक नाजूक अशी बायलो मनीस. तुमी मुद्दम एक धाकटें भुरगें आशिल्लें जाल्यार ताची कितें अवस्था जावपाची. आमचेच कोणी आशिल्ले जाल्यार आमकां कशें दिसपाचें ताका अशें कुत्र्यांनी चाबिल्लें तेन्ना डेफिनेटली मनाक खूब वायट दिसलें. आनी आमी ताका सांगलें वॉट एवर हेल्प वी कॅन. आमी दोतोरा कडेन चवकशी केली, सगळें वॉट एवर हेल्प वी हॅव
वी आर ट्रायंग टू गिव हर. सो तुमकां कितें रिजन कितें आसतलें फॉर द इन्क्रीजिंग इन द डॉग बायट? दीस इज अ व्हेरी वास्ट इशू. आज तुम्ही पळयता की मुरगांव तालुकानूच देर आर अराउंड 1200 to 1300 डॉग बायट केसीस एवरी इयर. म्हणजे म्हयन्याक मुरगांव तालुकानूच एक 120 म्हणजे एवरेज धरली जाल्यार 120 डॉग बायट्स जातात. ह्यो कित्याक जाता हाका खूब रिजन्स आसा. एक तर आज स्ट्रे डॉग जशे आमी मनीस देवान तांकांय रचलां, सो तांकांय भूक लागता, तांकांय ताण लागता. सो आनी ती दुसरी म्हणल्यार ती मौन जात. आमी तरी कोणाक सांगूंक शकता, ती मौन जात कोणाक सांगूंक शकना. सो जे रस्त्यार कुत्रे आसता तांकां फिडींग करप तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमच्या म्हायतीक सांगता हांव, आय एम अ मेंबर ऑफ PFA, पीपल फॉर एनिमल रायट, फ्रॉम आतां म्हाका 10-15 वर्सां जालीं. सो आय नो वॉट इज द प्रॉब्लेम. बट आमकां वायट खंय दिसता कम्युनिटी फिडींग. म्हजे खुबशे फ्रेंड्स आसा हू डू फिडींग, जे मार्केटांतसून मीठ घेतात, आपल्या घरा कडेन व्हरून तांदूळ मिक्स करून म्हणजे शीत बरें तांकां हें करून तांकां वाडटा आसतना पसून देर आर मेनी रुल्स एंड रेगुलेशन्स. वाडटा आसतना वी कॅनॉट म्हणजे खंयच्या खंय आमी वाडूंक शकना. आज एक सोसायटीन सपोज कुत्रे आसा सपोज आनी वी वॉन्ट टू फीड कम्युनिटीक तुमकां कुत्र्यांक तुमकां फीड करपा आसा जाल्यार यू हॅव टू टॉक टू द म्युनिसिपालिटी, यू हॅव टू टॉक टू द सोसायटी पीपल अँड इट हॅज टू बी अ प्लेस अवे फ्रॉम वेर म्हणजे लोक भोंवतात खेळटात बी आसा पळय, ताजो एक प्लेस शूड बी डेजिग्नेटेड फॉर फिडींग. अग्री. सो तशें जालें जाल्यार कितें जाता की फिडींग करपाकूय एक हें आसता की आमकां आज बरें दिसलें म्हूण आज फिडींग केलें आनी फाल्यां फिडींग करना जाल्यार कितें जाता, दे आर हंग्री, कुत्रे हंग्री, दे कॅनॉट टेल, सो दे बिकम एग्रेसीव एट टायम्स. सो कम्युनिटी फिडींग जेन्ना करता ऑल दीज इश्यूज हॅव टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. तुमी एक डेजिग्नेटेड प्लेस. नाव म्हजे कितलेशेच फ्रेंड्स आसा हू आर स्टेईंग इन बायणा, ते भितर यार्डान रेल्वे यार्डान भितर वचून तांकां फीड करता. दॅट नोबडी इज देर. ते कुत्रे त्या टायमार थंय येतात, आपले जेवतात वतात. सो अशें जाता कितें जाता, दे आर अवे फ्रॉम म्हणजे मेन हायवे नाल्यार ते, एंड दॅट इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस. सो तशें जालें जाल्यार कम्युनिटी फिडींग इज व्हेरी हेल्पफूल. सेकंडली म्हाका दिसता की कम्युनिटी फिडींग करता आसतना वी हॅव टू मेक एवरीबडी अवेर दॅट सपोज म्हाका आज एक दीस कुत्र्याक बरें जेवण घालन दिसलें, पूण ताच्या फाल्यां कोण पळयतलो हाजीय बी काळजी तितलेंच घेवपाक जाय. नाल्यार आज म्हाका उमेद आयली, हांवें ताका खावयलें आनी फाल्यां खावयनासतना मागीर तो बेजार जाता, रागार जाता, हें जाता, एग्रेसीव जाता. सो इट हॅज टू बी अ कन्सर्टेड एफर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी. आज हांव करता, फाल्यां तूं कर. सो इट हॅज टू बी सिस्टमॅटीक. सगळ्यांनी मेळून ताचें फिडींग करपाक जाय. आनी तशें केलें जाल्यार इन ए व्हेरी डेजिग्नेटेड प्लेस आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन केलें सपोज दीस प्रॉब्लेम विल नॉट अरायज. सेकंडली स्टेरिलायझेशन ऑल्सो वी आर गोईंग टू हॅव नाव. पयलीं जाल्लें पूण जाता तितलें आमी स्टेरिलायज करून तांचें एग्रेसिवनेस कमी करप. नाजाल्यार आय एम नॉट अ व्हेरी टॅक्निकल पर्सन, तें सगळें करपाक जाय. आनी टुडे ओन्ली आय हॅड अ टॉक वीथ डॉक्टर मुरुगन हू इज रेबीज मिशनाचो हांगचो हेड, एंड वी आर ऑर्गनायझींग अ मिटींग मे बी नेक्स्ट वीक वीथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, म्हणजे कम्युनिटी फिडर्स, पीपल इन लोकॅलिटीज. म्हणजे लोकांक कशें आसता, एकदां सपोज चाबलो ते रोखडेच आमकां फोन करता, नाजाल्यार कोणीय सपोज तांच्या घरा मुखार व्हरून जेवण घालता जाल्यार ते रोखडेच आमकां फोन करता, ताजी आमच्या मुखार जेवण कित्याक घालता तो. मागीर तें सगळें कन्फ्युजन जाता. सो इट हॅज टू बी अ एफर्ट ऑफ एवरीबडी. द होल सोसायटी शूड बी इनवॉल्व, बिकॉज आफ्टर ऑल स्ट्रे डॉग्स आर ऑल्सो स्टेईंग हियर. ते देवाची देण आसा, दे कॅनॉट टॉक. सो इट इज अवर ड्युटी टू टेक केअर ऑफ देम ऑल्सो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्युमन्स. आमकां तांची लायफ साल्वार करपा जाय आनी हांकांय हें करपा जाय. सो नेक्स्ट वीक मे बी वी आर हॅविंग अ मिटींग वीथ द पीपल फ्रॉम म्युनिसिपालिटी हू इज रनिंग द शेल्टर. म्हणजे तांकां जागो तांचो घेतला, द PFA, द कम्युनिटी फिडर्स अँड अदर लोकल पीपल ऑल्सो हू आर ट्रबल्ड बाय दीस. सो ताजेर एक सोल्युशन काडपा खातीर आनी ताका एक स्ट्रीमलायन करपा खातीर दीस कम्युनिटी फिडींग शूड बी स्ट्रीमलायन. ते स्ट्रीमलायन करून कोणाकूच त्रास जायनासतना कुत्र्याक बरें जेवण मेळटा. दीस वी हॅव टू सी. So when you spoken about sterilization, it cost a lot for the public people around. So any idea or proposal to put in front of the government so that some subsidy or free of No, cost? we have spoken. In fact, after this incident, and even this issue I have raised in the assembly, that sterilization जावकूच जाय म्हणून, आणि the minister has assured me that he will allocate some funds for sterilization, and that will happen. I will follow it up, and we will see that these dog bite cases are minimized. So basically that you must be knowing about also. Okay, Goa was the first state to in India that eliminated rabies or any humans.
cases in 2000 something 18. So how you feel that Goa is the first state in India? No, बरें दिसता and this type of thing should be done on priority because everybody has got a right to live. फाल्यां सपोज ताका दुयेंस कसलें जालें, it should not be transferred. आनी आज आमी पळयतात and we have seen incidents on TV when small भुरगीं धाकटी भुरगीं when they are playing they have been attacked, they have been brutally killed. So this has to be addressed at a very local level with all taking into confidence everybody, and if everybody is taken into confidence, I think so nobody will have a conflict. The dogs will be happy, the community feeders will be happy, the locals will be happy, and it will be streamlined. So basically, when you were speaking about the feeding, a statement made by you like a raw meat. कितें कशें मतलब that actually that raw meat become a little bit controversial like कि how raw the meat कशें आसा, my statement, if I may have been twisted this thing, but even before that there are two people in Vasco especially who just go on throwing meat all over the road right from railway station to the church. This is not fair. We are trying to make this city into a very beautiful city. आमी आमचो ट्रक घालता, डेली क्लिनिंग चालू आसता, and if someone is throwing this raw meat everywhere on the streets, this is not fair. As I have told you earlier, I have got friends who are feeding the dogs, मटन घालता, चिकन घालता, बट दे टेक फ्रॉम द सिटी, म्हणजे दुकानांसून घेता तर बरें शितान मिक्स करता आनी मिक्स करून तांकां वाडटा. वी हॅव नो प्रॉब्लेम तसलें केलें जाल्यार. पूण असले जे लोक असतात हू मेक द सिटी ऑल्सो डर्टी आनी सगळ्याक घाल सी एवरी डॉग हॅज अ टेरिटरी, सो यू आर इन्क्रिजींग दॅट टेरिटरी ऑल्सो. तूं चर्ची कडल्यान म्हणजे हांगच्यान रेल्वे स्टेशना कडल्यान तो घालीत वता. And every day we get this complaint that you are not doing anything. How come you can throw raw meat on the streets? So this is wrong. I feel this is my opinion, and I stand by it. See, cityन तुका खंय कुत्र्यांक कितें जेवण घालपाक जाय. We are also dog lovers then, but it has to be at a place where it is comfortable for everybody. It should not be a hindrance to others also. It should not be trouble to others also. It should not be trouble to the children also who are playing. So हे सगळें करतलो जाल्यार वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इट एंड इट हॅज बीन हॅपनिंग. बट दीस टू इन्सिडंट्स वेर लास्ट टायम पोलीस ऑल्सो कॉट हिम एंड ही वॉज एडवायज नॉट टू थ्रो लायक दीस. बट आमचे थोडे लोक आसा जे तांकां दितात पयशे, हांव म्हणटा दियात पयशे, यू फीड देम प्रॉपरली. तुमकां एक ताका सिस्टम आसा, तुका जाय म्हण रस्त्यार खंय तूं रॉ मीट उडोवपाक शकना. सो दॅट इज द थिंग. So garbage is one of the center point of attraction of the stray dogs. So basically how that things you try to solve? No, now if you go to see in the city also, we have cleared all the dark spots, and we are in further also in all the city. I'll talk about my Vasco city since I represent it, and we are trying to remove everybody. म्हणजे सगळे डार्क स्पॉट्स आसा ते आमी काडपाक वयता, एंड इन द कमिंग 1 or 2 years ऑल डार्क स्पॉट्स इन द सिटी वील रिमूव बिकॉज दीज आर अ सोर्स ऑफ एट्रॅक्शन टू द डॉग्स ऑल्सो. मागीर ते येवन थंय खावपाक पळयता, देन द होल सर्कल स्टार्ट्स. सो दॅट वील ऑल्सो बी रिमूव्ड. माय ओनली एडवायज टू एवरीबडी इज सी we are not averse to dog feeding or something like that. Otherwise I would have started my listing from before. I am also working with the PFA and I know what are the rules and regulations. My only advice to some people, I repeat it, some people who are throwing the meat, raw meat from railway station to the church and in some two places, this is not fair. I said you cannot dirty the city and at the same time create a nuisance for all the public here. As to our information, the raw meat contains lot of proteins. Does that could be one of the reason that that anxiety and the aggressiveness get increased? Maybe according to who, maybe they have said that when you give raw meat, maybe they get more this thing. When they eat it, they get more protein. But I am not a very technical person, so I cannot comment on it. My thing is feed this thing, but at a designated place without dirtying the city. So any plan for that homeless shelter जे आहा ते डॉग्सा लागून कितें आनी इम्प्रूवमेंट अशी? No, we are trying because it is in a residential area, so we are trying many things. I have spoken to the minister also. Let us see something good will come out. So my last question to you, there are at least 48 incidents of the dog bites taking place in the state of Goa. All around 70,000 stray dogs are there right now presently, and hardly 27,000 dogs are being sterilized. So sterilize is more important. The first thing we'll do is we'll try to sterilize them. Secondly, we have to make the people also aware
आतां हांव एक नॉर्मल मनीस, हांव जेन्ना चलत वता म्हाका कुत्रो पळयता की ऑटोमॅटिकली माय एड्रिनलीन स्टार्ट्स टू क्लायंब अप, म्हाका भंय दिसता हो चापतलोच म्हणून हांव तुका सांगता आउट ऑफ 100 99% वील थिंक दीस. बट वेन वी टॉक टू देम ऑल्सो दे आर सेइंग दॅट वेन अ डॉग इज सिटींग देर ही इज नॉट टू ट्रबल यू. आमी सुशेगाद वचपा जाय. आमी कितें करता थंयच्यान हळू फातर घेता हातान, थंयच्यान बडी घेता हातान. सो देन एक ते सर्कल स्टार्ट जाता, मागीर ताकाय दिसता हो आपल्याक मारपा येता. सो फ्रॉम दॅट एवरीथींग स्टार्ट. सो हांवें तुका जे अवेरनस वगैरे म्हणलें, टेकिंग इन टू कॉन्फिडन्स ऑल दी स्टेक होल्डर्स, हे सगळे लोकल्सांकूय पॉप्युलेशनाक अवेर करपाक जाय की वेन एवर यू सी युअर डॉग ऑर यू सी डॉग्स, डोंट गो टू हार्म देम, डोंट मेक आय टू यू तुज्या तूं वाटेन वच. जेन्ना आमी अशी मान सकयल घालता जाल्यार दीस इज वॉट द एक्सपर्ट्स हॅव टोल्ड मी. सो अशें हांव कॉमन मनशाक म्हजें उलयलां, बट वील सॉर्ट आउट ऑल दीस इश्यूज वन्स वी हॅव दॅट मिटींग. Thanks for speaking your heart, sir. But I won't leave with my last question, basically. Sir, पहिले अशें आसलेलें की कुत्र्यांक बेल्ट घालताले, MMCसून लायसन्स जाताली. सो पेट्स कोणाला आतां अबंडंट बी खूब करतात. सो हाव यू सी दॅट लायसनिंग ऑफ? No, pets should not be abandoned. जो पर्सनल पेट आसा ताका रस्त्यार सोडपाक येना. बट तशें कोण आपलो पर्सनल आशिल्लो सोडयना रस्त्यार. हे स्ट्रे डॉग्स जांकां कोण ना, हू आर होमलेस, तांकां दे आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅम. वी हॅव गॉट नो अदर ऑप्शन. इवन द हाय कोर्ट सेज दॅट यू हॅव टू, इवन द सुप्रीम कोर्ट आय थिंक सो हॅज सेड दॅट they also have got a right to live, so you have to take care of them.